So we're going to go ahead and get started. Good morning. My name is Yvette Abad, and I'm the 21st Century Learning Coordinator for the district, and I help support using educational technology for students and parents and teachers. And Ms. Jocelyn Rivera is going to be translating this morning. Ms. Rivera, would you like to introduce yourself? Yes. Hi, good morning, everyone. My name is Jocelyn Rivera, and I am the Community Liaison at Mark Twain Elementary. And as Yvette mentioned, I will be supporting with the translation. Hola, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Rivera y soy el enlace comunitario en la escuela primaria de Mark Twain. Y hoy voy a estar ayudando a la señora Yvette Abad con traduciendo el taller. Thank you. And we are going to be talking today about Class Dojo, which is an app that we can use for two-way communications with parents and teachers. I'll be letting people into our Zoom room as we get started. So I'm going to share my screen. And can everyone see it? ¿Sí pueden ver todos la pantalla? So just to get started, two things. One, we are going to be recording this session for parents who are unable to join us now. So if you're okay with being recorded and having your face showing, you can go ahead and leave your screen on. If not, please turn your camera off. And please put your name and school site in the chat box for the sign-in sheet. Antes de empezar el taller les queremos avisar de dos cosas. La primera cosa es le queremos avisar que sí vamos a grabar este taller y para que padres puedan ver este taller en el futuro por nuestro sitio de web del distrito. En caso que no quiere que nosotros lo grabemos, en la pantalla de Zoom hay en abajo un botón donde puede parar la cámara para que no salga la cara y no se vaya a grabar. Y la segunda cosa, les pedimos a todos que pongan su primer nombre, su apellido y la escuela en donde asiste su hijo o hija. So this was about the workshop being recorded. So we'll go to the next one. So why are we using Class Dojo? So Class Dojo is a free application that provides two-way communications between families and parents, families and teachers. Parents can choose the language that they see their messages in. So if my primary language is not English, I can select a different language to get messages and to write my messages in. And our youngest students, our TK, K, and first grade students, may also be using Class Dojo portfolios to complete work and share it with their teachers. So, ¿qué es el programa de la aplicación de Class Dojo? So, Class Dojo es la aplicación gratuita y es una aplicación donde se puede comunicar con comunicación entre padres y los maestros. En la aplicación de Class Dojo, los padres pueden cambiar el idioma para que puedan recibir toda la información de parte de los maestros en el idioma que ustedes prefieren. Y también les queremos avisar que para Class Dojo los estudiantes de TK, Kinder y primer grado también pueden usar la aplicación para completar sus trabajos. So there are two ways you can access Class Dojo as a parent. You can go to the web page, which is classdojo.com, and then you would click sign in as a parent. Or you can download a phone app, a phone or a tablet app, which is also can be found in the App Store or the Google Play Store. It's just called Class Dojo. And you can then create your account that way. So if you don't already have the app, you might want to take a few minutes right now and download it because it will be helpful in your communications this coming year. Les queremos avisar que hay dos maneras de acceder a la aplicación de Class Dojo. La primera manera es por una aplicación que puede agarrar por el App Store en su teléfono o por Google Play. Y la segunda manera que puede acceder a Class Dojo es por el Internet.
So si no tienen la aplicación ahorita disponible, ahorita sería un tiempo bueno para hacerlo en su teléfono. So I'm going to wait for a minute or two for people to download the app in case they don't already have it. Ahorita vamos a esperar unos minutos para esperar a los padres que no tienen la aplicación para que puedan bajarla de su App Store o de Google Play. So there are a couple of ways that your child's teacher might invite you to join your student's class. So you could get an email through your email account. You could get a text message if your phone number is added as part of the app. Or you can also receive a class code to join. If you have more than one child, you would have to add all of your children to your account. You can't have just, it would not be different accounts for each child. All your children would be in one account. Can more than one person have the same child to add it to the account? Like between my wife and me, can we both have a separate account and then have the same child added to it? Yes. And I'll show you how to do that in a minute. La pregunta fue si más de una persona puede tener todos los estudiantes de una escuela agregado en la aplicación, y la respuesta es sí, y la señorita Ivette nos va a enseñar cómo hacer eso. Les queremos avisar que hay varias maneras de que los maestros inviten a los padres a la clase de Class Dojo. La primera es por correo electrónico. El maestro o maestra les va a mandar a los padres un correo electrónico. Y la segunda manera es por un mensaje de texto. Y la tercera manera que pueden recibir es por un código que se les da, y pueden agregar el código a la aplicación de Class Dojo. So I'm going to show you what it looks like in the app in a moment. In fact, I'll go ahead and do that right now. I'm going to share my screen in a different way. Ahorita le vamos a enseñar a todos los padres cómo se ve la aplicación de Class Dojo en el teléfono. Okay, so here, I'm going to start from scratch. Here's my Class Dojo app. So when I log in, I have my Beyond the School. You can use that if you would like, but that is a paid product, so you don't need to. And then here's where I'm going to see my updates and information. And along the bottom of my screen, I see stories, kids, and messages. So if I tap on the kids icon, I can see all my students that are in my family. So I have Scooby, who's in my class, who's one of my students, Maxwell and Yvette are my sample students. If I click on Scooby, which is my sample, I can see the classes, I can see the family, and I can see any rewards. So if I click on family, right now, Scooby's just attached to me, but I can add other members by tapping Add Family. And I can send an invite code to someone else. So for example, if I'm mom and I'm invited by the teacher,
then I can send the invite code to dad or someone else who also should be part of the family. Sorry, that was a lot, Justin. No worries, we can go to the first page. So I'm back here. Go back one more. Okay. Ok, cuando abre la aplicación de ClassDojo, esa es la primera pantalla que va a ver. Toma en cuenta que sí puede usar donde dice ClassDojo Beyond School, pero tiene que pagar por ese servicio. Además va a tener acceso a eso. Cuando está en la pantalla, va a seleccionar abajo donde dice niños. Y cuando selecciona el botón que dice niños, you can click the kids button. Ahí van a salir todos los estudiantes que usted tiene. Estos son unos estudiantes que tenemos que estamos usando. Y en este caso vamos a seleccionar donde dice Scooby. Y cuando selecciona a su hijo o hija en la aplicación de ClassDojo, va a ver arriba clases, familia y rewards. Y cuando seleccionen familia, ahí van a salir todas las personas que están asociadas con este estudiante. En el caso que quiere agregar a otro familiar, va a seleccionar el botón con el signo del plus sign y ahí va a poder mandar una invitación a otro familiar para que ellos también tengan acceso al perfil del niño o niña. So I also have messages. So if I tap messages, I can see any messages I've received from my child's teacher. So, si selecciona mensajes en la aplicación, ahí van a salir todos los mensajes que vienen del maestro o maestra de su hijo o hija. So for example, I got a message at 9:41. If I tap on it, I can see what the teacher wrote me about my child, Scooby. So, si selecciona el mensaje, va a ver todos los detalles que le mandó el maestro o maestra. And then I can respond, thank you for the message. Scooby is a great kid. And if I can send a picture if I want. And it's already gone to my teacher. Y en ese mensaje también le puede mandar al maestro o maestra su respuesta. So a piece that would be helpful for many parents is you can change the settings. So I'm going to tap on the gear in the top right to access my settings. Algo importante que pueden hacer los padres es cambiar las configuraciones en la aplicación de ClassDojo. Y las configuraciones se pueden cambiar en la pantalla donde se ven los mensajes y están en la esquina del lado derecho. So some of the settings I suggest you keep are the child lock. If your child is using ClassDojo portfolios, you want to make sure that you have the child lock on so that your student isn't accessing your messages from the teacher. Un consejo que le damos a los padres es que dejen el child lock prendido en la aplicación de ClassDojo para que los niños no tengan acceso a la aplicación o los mensajes entre ustedes y los maestros o maestras. So if I would like the notifications, I can leave my notifications on, or I can turn them off by tapping notifications. Si quiere tener las notificaciones prendidas para la aplicación, las puede dejar prendidas o las puede apagar cuando quiera. And then I can also tap on language. And right now my language is set to English, but I can change it to Spanish and all of my notifications and messages will change. También en las configuraciones puede seleccionar el idioma y ahí es donde puede cambiar el idioma de si gusta de español a inglés o inglés a español o cualquier otro idioma que usa. So for example, here's my teacher for Scooby. If I type,
Sorry, my Spanish is not very good. I could type in Spanish and it would go in Spanish to the teacher. The teacher could change it to English so they can understand it, or Arabic, or whatever language is the appropriate language. En un ejemplo del cambio de idioma es un padre le puede mandar un mensaje a un maestro o una maestra, por ejemplo, en español, y los maestros pueden cambiar el lenguaje el idioma, perdón, para poder comunicarse con los padres en cualquier idioma. If my student is using ClassDojo portfolios and needs to log in, I can also change within the app. So on the top left, there's the person icon. If I tap, I can change to a different student to log in. Si los niños están usando la aplicación de ClassDojo y se tienen que ingresar, esto también se puede hacer en la aplicación. En la esquina izquierda, arriba, va a seleccionar y van a salir todos las personas que pueden usar la aplicación, y ahí se puede cambiar al estudiante. So I could go in and I could create my new photo, etc., for whatever it is I was sharing with my teacher. Y ya cuando está seleccionado el estudiante, ahí puede entrar y empezar cualquier trabajo. And then you'll notice when I go back to the parent, it used my Face ID to make sure I was the parent. Y cuando se regresó para la cuenta de los padres, la aplicación usó el Face ID para asegurarse que sí era el padre. So I'm going to do that one more time. So I tap back on the person and I select the parent. And it checked me to make sure I was the parent. I'm just going to change my language back to English. Are there any questions within the app that I can answer now? ¿Tienen algunas preguntas sobre la aplicación que podemos contestar ahorita? I do have a question about the app, but I joined the meeting maybe a couple minutes late, so I'm still unclear about the domain here. So is this the app that the student's going to use for classes, or this an app that the parents are going to use for communicating to the teacher, or both? Excellent question. For all grade levels, we are going to use ClassDojo for communication. So TK through 8th grade. TK, K, and first grade may also be using ClassDojo portfolios for student work. But if your child is in 2nd through 8th grade, they'll be using Google Classroom primarily for student work. La pregunta era... So you say you're also going to use it for the class material. Sorry, I missed the first part. So my kid is in the K. So that will be used for the classroom work plus something? I'm sorry, would you repeat? I lost the last part. So I thought you said there are 2 parts. So the second part, I say the kindergarten, we also use it for the classroom work. So what is the first part? So you say it sounds like there are 2 parts that you're going to use this for. So we will be using ClassDojo for communication with all parents. So all grade levels will use it for communication. And then TK, K, and first grade students will also be using it for work, in addition to other apps. And the way you're going to use it is going to be live sessions with the teacher, or that is something that will be sent through the ClassDojo, and then the student can pick up any time to work on those work. Excellent question. The live sessions with the teacher will be through Zoom, so that will not be within the app. However, teacher may send you the Zoom link through the app so that you can click on it and open Zoom, and then the student could use that during their live session with the teacher. Then there will be asynchronous, not live work that could be turned in through the app or through Seesaw, which is another application.
Got it. So I assume that then the teacher need to understand the student account then, right? Otherwise, how do they send the information to the student account? Or is that going to be a code sending to us so we can join with the teacher, become a family? That's an excellent point. Yes, so students will need accounts. I'm just gonna stop screen sharing right now. And they will, teachers will share that login information with parents. So there's going to be a distribution day at the beginning of the school year, and students will get their technology pieces. So a TK and K will be an iPad and a charger. At first grade through 8th grade will be a Chromebook. And then they'll also get their login information for the various resources. Thank you. La pregunta fue si la aplicación de ClassDojo va a ser usada para completar trabajo o solo para comunicación. Les queremos avisar que la aplicación de ClassDojo la vamos a usar para todos los estudiantes para comunicaciones, pero los estudiantes de TK, Kinder y primero, si necesitan usar ClassDojo, también van a usarlos para completar sus trabajos. Los niños de primero a octavo van a usar, segundo grado al octavo grado van a estar usando Google Classroom, pero el ClassDojo es por medio de nuestras comunicaciones. What was the other question? There's, I think, 2 questions in the chat. There's one. Well, let me introduce myself. Hi, everyone. My name is Grisel Rodriguez, and I'm the community liaison at SDR. Hola a todos. Mi nombre es Grisel Rodriguez, y soy el enlace comunitario de SDR. So I see 2 questions in the chat. And one is, will every teacher be using ClassDojo, or is that up to each individual teacher? We are asking all teachers to use ClassDojo as their primary way of communication. I know some parents might prefer other methods, like an email or a phone call, but we are asking all teachers to use ClassDojo. La pregunta fue si todos los maestros van a estar usando la aplicación de ClassDojo o si es opcional para los maestros. Y le estamos pidiendo a todos los maestros que usen la aplicación de ClassDojo para las comunicaciones con nuestras familias. And then the other question is, I don't see other account setting options that you do. Will those options like child lock become available? I am connected to a class or student. Excellent question. I think so. I was already connected to a student when I set up my account, so I've only seen those options, but I can research it and come back to you with that answer. La pregunta fue que en las configuraciones no tenía disponible todas las configuraciones que la señorita Yvette nos enseñó en la pantalla, y querían saber si van a hacer esas configuraciones disponibles cuando estén conectados a la cuenta de nuestro estudiante. Y la respuesta es que sí. Una de las preguntas también fue si cómo van a recibir las invitaciones los padres, y esos lo van a mandar los maestros. Ya cuando tengan ese código o el enlace o el mensaje de texto, pueden agregar a los estudiantes. Yo tengo una pregunta. Acaban de decir que el ClassDojo se va a usar de TK para el número 5, ¿verdad? Yo tengo un niño que va a entrar al preescolar. ¿Cómo me voy a comunicar yo con su maestra para sus trabajos? O porque no voy a tener ClassDojo con él. No sé si me podrían ayudar en el sentido de responderme. Sí. So Yvette, the question is, she has a preschool student, so she would like to know how she can keep communication with the teacher for the preschool student that she has. Great question. My understanding is preschool is also using ClassDojo, but I'll confirm with Mrs. Claudia Maldonado, who is our state preschool director. Okay. So desde ahorita los estudiantes de preschool también van a estar usando la aplicación de ClassDojo para comunicarse con los padres, pero la señorita Yvette va a confirmar eso con la directora de preescolar. Then there's another question in the chat.
The question is, mi pregunta es, el Class Dojo que tengo me sirve para los dos que tengo, aunque sea diferente escuela, SDR y Mark Twain. So Yvette, the question is, will the Class Dojo that I have now work for both of my children at SDR and Mark Twain? It should, because it's really based on the child, not necessarily the school. So for example, in my settings, I have my personal child, Max, who's not at a Lawndale school, and my Lawndale students. And I was able to see both. So you should be able to see both students. So, en la aplicación de ClassDojo, sí le queremos avisar que aunque los niños estén en dos diferentes escuelas, todavía los puede ver en la misma aplicación que usted tiene. La misma cuenta, perdón. And then I see another question that students will be accessing ClassDojo through their school-provided device while family members may access the website or app through their personal devices. Kimmy? So I think not every student will be accessing ClassDojo. It's really more of our primary grade students, so our TKK first. Other students may have accounts, but I don't want to generalize that all students will. They would be accessing through their school-provided device, or if the parent wanted them to sign on their personal device, they would also be free to do that as long as they have the student login. I would suggest parents to use their phone. It just seems easiest. And mine was actually set up so that I got a text alert when I got a message from my child's teacher. So that seems easiest to me, but you will be free to access it however it makes the most sense for you. So, la pregunta era si todos los estudiantes pueden ingresarse a la aplicación de ClassDojo y los miembros por su teléfono, por otra aplicación. Y la respuesta es sí. Tomen en cuenta que ClassDojo sí se está usando para las comunicaciones con todos los padres, pero los de TK, Kinder y primer grado son los que van a usarlo un poco más para su instrucción. Eso no significa que los estudiantes de segundo grado al octavo no lo van a usar. Eso depende porque esos estudiantes van a estar usando Google Classroom, pero sí hay la posibilidad que todavía lo van a usar. And I know another question came in. My child turned in their Chromebook today at Green. Will they be getting a new one at Adams? Yes. Students transitioning from 5th grade to 6th grade will be getting a new Chromebook from their middle school, and the middle schools will be in contact with parents about the 6th grade Chromebook distribution. So, la pregunta fue, mi hijo regresó su Chromebook a la escuela de Green y va a entrar a Jane Addams y van a recibir un nuevo Chromebook. Y la respuesta es sí. Todos los estudiantes dando el sexto recibiendo un nuevo Chromebook en su escuela Will Rogers o en Jane Addams. Are there any other questions that anyone has? Maybe we can remind about attendance in the Zoom chat. Oh, go for it. Les queremos dar un recordatorio. Estamos tomando asistencia por el taller de hoy. Si nos pueden hacer el favor de incluir su primer nombre, su apellido y la escuela en donde asiste su hijo o hija en el chat de Zoom que está disponible abajo. So if you haven't put your name and your child's school name in the chat, please do so now. Thank you, everyone. So again, we did record this session. We will be posting it on the Family University website along with the slides so that you can refer back to them in case you have any questions. Les queremos avisar que todos el taller lo vamos a ingresar a nuestra página de Family U en nuestro sitio escolar del distrito y también pueden ver la presentación en el futuro. Great. Disculpa, tengo una pregunta. Sí. Yo asistí al workshop del número 1 del jueves pasado. ¿Tengo que de todas maneras poner mi nombre y el de mi niña ahí?
Yvette, the question was the parent attended last week's workshop for Google Classroom, and she wanted to know if she still needs to put her name on this one. No, right? Yes, because this is a different sign-in sheet. Oh, okay. Sí, para este taller sí lo tiene que ingresar su nombre en el chat de Zoom. Ok, gracias. Otra preguntita rapidita. Mi hija va a pasar a Jane Addams y quisiera saber, ya entregó el Chromebook también ella, pero me dijeron que la escuela le iba a dar otro. ¿Usted cree que va a ser, más o menos cuándo va a ser la profesora o... Yo sé que va a ser antes de que entre a la escuela, pero ¿va a ser una semana antes? ¿Días antes? ¿No sabes? Déjame preguntar. Por favor. They turned in the Chromebook and they would like to know an estimate time as to when Jane Addams would be distributing Chromebooks for the incoming 6th graders, if you have that information. I am not 100% sure, but I think it will be. So it will be sometime next week. Va a ser en la próxima semana. Uno de esos es en la próxima semana. Oh, ok. Muchas gracias. Gracias a usted. So thank you all so much for attending today. I really appreciate it. And I know that this is going to help your child get a great start to the school year and that you're tuned into what we'll be doing as the school year progresses. Please visit the online learning section of the Lawndale website for additional information. We'll be updating it in the next couple of weeks. Les queremos dar gracias por asistir a nuestro taller y también les queremos avisar si necesitan información adicional, pueden visitar nuestra sección de aprendizaje a distancia en nuestro sitio de web de Lawndale. Great. Thank you so much to everyone who attended and have a wonderful rest of your day. Muchas gracias y tengan buen día. ¿Va a haber otro taller? Una pregunta, ¿va a haber otro taller o solo el día de hoy? Este es el único taller por el día de hoy. Nuestro siguiente taller es el día agosto 20. Y ese taller va a ser para los detalles sobre Zoom. Otra pregunta. Agosto 20, ¿verdad? Sí. Pero ustedes van a mandar el link por correo, ¿verdad? Sí, pueden mandar un correo electrónico a Grisel para que ella les mande el enlace. ¿Tengo que mandarlo otra vez? Sí. Ok, en cada sesión tengo que mandar la invitación, como mandar yo el correo y ustedes me mandan el link. Sí, son diferentes enlaces. Ok. So the question, Yvette, was when the next workshop was and the details of how to get that link. So I informed them they should email Grisel for that link. Great, yeah. Gracias. De nada, gracias. Oh, and one last question came in. Do you know when distribution dates will go out to obtain all login info for the students? So middle school students will be getting their login info when they collect their Chromebooks. Elementary school students will be getting their login info on the first 2 days of school when they distribute their Chromebooks or iPads and other information. La pregunta fue si sabemos cuándo la distribución de las fechas de las distribuciones para obtener la información para los logins de los estudiantes. And Eva, you said middle school. Can you repeat that again? Middle school will also be getting their login info when they get their new Chromebooks. 7th and 8th graders, their login info hasn't changed. 6th graders will get their login info when they come in and get their Chromebooks next week. Okay. Los estudiantes de sexto grado van a recibir la información cuando agarren su nuevo Chromebook de Will Rogers o de Jane Addams. Los estudiantes de séptimo y octavo grado es el mismo login que usan, no ha cambiado. And I know one more question came in on the chat, which was about social interactions and how students will get their social interactions. I know that teachers are planning get-to-know-you activities over the first week or two of school to give kids a chance to build community. I do know it is a challenge, as we all know that we're in such a challenging time with social interaction.
I know that the school social workers are also going to be working to help support students. La pregunta fue cómo los estudiantes van a convivir, y les queremos avisar que durante las primeras 2 semanas de la escuela los maestros, están organizando actividades para que los estudiantes se puedan conocer virtualmente por las sesiones de Zoom, y sabemos que ahorita es un tiempo un poco difícil conviviendo, pero esas son las actividades que los maestros están planeando para que los estudiantes puedan convivir y conocerse. Thank you again.